So, in connection with the algebra of polynomials, আমরা আজকে শুরু করব আবার একটু ডিভিশন অফ পলিনোমিয়ালস এর আইডিয়া থেকে। আমরা ডিভিশন অফ polynomials যখন দেখেছি, we have explored just one method, that's the second one, which is marked as long division method. Factor method is another method to pursue division, যেটা আমরা explore করব once we cover a certain portion of factorization. আমরা আগের দিন factorization কিছুটা initiate করেছি, but today our first and foremost priority will be synthetic division method. But before we go for that, I just need to revise the long division method once more so that you can be accustomed with the process, and then we will go for the synthetic division method. Like, these are the information we have covered on the very first class of algebra of polynomials. Just go through it once. If p of x, p of x, q of x and r of x are all polynomials, so if we divide the dividend polynomial d of x with the factor polynomial p of x, which generates quotient q of x and remainder r of x, the process will be over as soon as we get a remainder having degree less than the divisor. As per the Euler division lemma, we can write the dividend polynomial same as the product of divisor polynomial and quotient polynomial added to the remainder polynomial. Even the degree of the dividend can be marked equal with the addition of the degrees for divisor and quotient. Now these are certain things that we have covered. The only restriction over here we need to follow, that dividend must not be directly the remainder, because if it is happening so, if your dividend directly becoming the remainder, that can only happen if your dividend is of lesser degree than the divisor, and in that case the quotient q of x is going to be a very special polynomial that we have marked as zero polynomial. Mark it, it's not 0 degree polynomial, but it is exactly 0, which can be addressed as zero polynomial. So we all have gone through this information earlier, and while performing the long division method, the idea says the highest degree term from the divisor and the highest degree term from dividend at any stage, either at the beginning or in a carry forward stage. You should target the highest degree term from the dividend and divide it with the leading degree term of divisor. That will give you the term of quotient. Now that's the term of the quotient which will be deciding, but there will be some follow through calculation through that term. আরো যে term গুলো থাকবে divisor এ, the additional terms than the leading degree term if there are any, so their multiplication with the term that you have inherited in the quotient should be pursued for long. So before proceeding ahead, I'll be asking you to go through few of the division. This is the first one, where you need to divide a 4-degree polynomial 18x to the power 4 minus 7x cube minus 5x square plus 2 to be divided with a second degree polynomial or a quadratic polynomial 3x square minus 2x plus 1. Okay? Just try to get to the result, and just for your warning, the coefficients are not supposed to be all good. So don't question yourself if you are not getting good coefficients. Perform this process, then we will proceed ahead. So সবাই ডিভিশনটা পারফর্ম করেছো? আমি একবার স্টেপস গুলো রেকটিফাই করে নিই, যদি কারোর ম্যাচ না করে তাহলে রেকটিফাই করে নেবে, না হলে জাস্ট ম্যাচ করিয়ে নেবে। ওকে, সো আমরা যখন ডিভিশন প্রসেসটা শুরু করছি, আমাদের প্রাইমারি টার্গেট থাকছে কি, যে 3x স্কয়ার দিয়ে 18x টু দি পাওয়ার 4 কে ডিভাইড করব। As a result, first term of quotient been found as 6x square. But due to this 6x square, আমরা পুরো ডিভিজরকে মাল্টিপ্লাই করে এই তিনটে টার্ম পাচ্ছি। The moment you perform subtraction, এই টার্ম দুটো ম্যাচ করে গেছে, এলিমিনেট হয়ে গেল। From the rest portion,
your leading degree term been appeared as 5x cube and followed by minus 11x square plus 2. তাহলে এবার আমাদের টার্গেট কি, যে লিডিং ডিগ্রি টার্ম অফ দি ক্যারি ফরওয়ার্ড ডিভিডেন্ড, that's 5x cube to be divided by 3x square. If you divide, your quotient supposed to have a term positive 5x by 3, but 5x by 3 এর জন্য লিডিং ডিগ্রি টার্ম 5x cube ম্যাচ করছে, but we are still getting two more carry forward term. Okay, and hence overall we are getting a carry forward of minus 23 by 3 x square minus 5x by 3 plus 2. So in the last round, our primary target will be the leading degree term of carry forward dividend as minus 23x square by 3 to be divided with 3x square. As a result, we have got a quotient term minus 23 by 9, which is matching the leading degree term, but still two carry forward terms due to the other two terms of the divisor. And after this division, we have reached the remainder minus 61x by 9 plus 41 by 9. Okay? So that's the whole procedure. সবার ম্যাচ করছে? Steps গুলো clear? In a process of polynomial division, আমরা decide করি only leading degree term to be matched through the product of leading degree term of divisor and to be introduced term in quotient. As a result, প্রথম টার্মটা বা লিডিং ডিগ্রি টার্মটা ম্যাচ করে, but the following term or the succeeding term that may or may not match, and accordingly we will keep on getting the carry forward terms. And at any stage carry forward term কেও আমরা যখন ডিভিডেন্ড হিসেবে টার্গেট করে এগোচ্ছি, we should stick to the same procedure, match the leading degree term, others will be accordingly carry forward. And the process will be stopped as soon as you get something in carry forward which is of lesser degree than your divisor. যেমন এখানে লাস্ট স্টেজে আমরা 1 ডিগ্রি পলিনোমিয়ালে পৌঁছে গেছি, so that marks the end of the division process. So can we all match this result? Quotient is going to be 6x square plus 5x by 3 minus 23 by 9, and the remainder is going to be 41 minus 61x whole divided by 9, or you can even keep it separately and mark it like we have written it earlier. Okay? This example just been given to you to give the idea that sometimes in examination hall like situation, we may feel that we might have done something wrong, how we are getting such nasty coefficients. So don't worry, if you were right on the basic process, then whatever results you are getting, you need not to cross-check or you need not to re-verify them again and again. Because in school examination, you might have some time to revise your paper. Over there, it's also justified, but in competitive papers, there is hardly any opportunity that you will get a revision time for the whole paper. Over there, the time crunch goes to certain level where we will find it quite challenging to complete the paper within the due time for most of the occasions. Okay? Is that clear? So in some occasions, you might have nasty coefficients, that's okay with it. Even the forthcoming examples we are going to have, each variation will give you one type of division process. Like the next one is asking you to perform a division of the dividend x cube minus 6x square plus 11x minus 3 with the divisor x square minus 4x plus 3. So firstly you perform this division and answer me the quotient and the remainder. Shansi, can you just repeat once more? Sir, quotient x minus 2 are remainder 3. That's perfect, Shansi. Okay, sir. Thank you, আমরা sir. সবাই কি এই রেজাল্টে ম্যাচ করেছি? Okay. Now the next one. This time 8x to the power 6 plus 4x cube minus 7 to be divided by x minus 1.
এটা পারফর্ম করে রেজাল্ট বলো। হ্যাঁ, রেজাল্টটা বলো তুমি কি পেয়েছো। ইয়ে কোশ্চেনট হবে 8x to the power 5 plus 8x to the power 4 plus 8x cube plus 12x square plus 12x plus 12 আর রিমাইন্ডার 5। ভেরি গুড, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তোমার আনসার ম্যাচ করেছে। ভেরি গুড। সবাই দেখে নাও এই দুটো রেজাল্ট ম্যাচ করছে কিনা। একই আইডিয়া, স্যার খালি এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখবে, ডিগ্রি 6 এর পরে এসছে ডিগ্রি 3, আর ডিগ্রি 3 এর পরে এসছে কনস্ট্যান্ট টার্ম। তার মানে ডিগ্রি 6 এর পরে ডিগ্রি 5 আর ডিগ্রি 4 মিসিং ছিল। So when you perform the division, তোমার প্রথমবারের যে মাল্টিপ্লিকেশন ক্যারি ফরওয়ার্ড, তারাই নেক্সট টার্ম গুলোতে ক্যারি ফরওয়ার্ড হাইয়েস্ট ডিগ্রি টার্ম অফ ডিভিডেন্ড হিসেবে আসছে। আর এক্স্যাক্টলি সেই কারণে তুমি একবার যা কোএফিসিয়েন্ট পাচ্ছ ফর এনি ডিগ্রি টার্ম, দ্যাটস বিন রিপিটেড থ্রাইস। 6 ডিগ্রির জন্য যেটা তুমি পেয়েছো, দেখো 8x to the power 5, that has been carried for coefficient of x to the power 4 and x to the power 3, because it was division by x-1। ম্যাচ করছে। স্যার হ্যাঁ বলো অর্চিষা। স্যার বলছিলাম গিয়ে আমি এই ডিভিশনটা পারফর্ম করতে গিয়ে একটা জায়গায় মানে একটু প্রবলেম হচ্ছে সেই। কোন জায়গাটায় বলো। ইয়েস স্যার, আমি ফার্স্ট স্টেপ কোশ্চেনটা 8x to the power 5টা বের করতে পেরেছি, কিন্তু তার পরের স্টেপে গিয়ে ওই জায়গাটা যে আটকে গেছে আর কি। আচ্ছা দেখো, তুমি যেই 8x to the power 5 কোশ্চেনটা লিখেছো, তাতে ইয়েস 8x to the power 6 ম্যাচ করেছে, ইয়েস সঙ্গে তোমার একটা -8x to the power 5 টার্ম এসেছিল। ইয়েস স্যার। After subtraction, that has become 8x to the power 5 itself with positive sign. ইয়েস স্যার। So next time যখন তুমি ডিভাইড করতে যাচ্ছ, ক্যারি ফরওয়ার্ডের জন্য এটাই লিডিং ডিগ্রি টার্ম। মানে 4x³ প্লাস 8x to the power 5 মাইনাস নট 7। 4x কিউব, হাইয়েস্ট ডিগ্রি টার্ম কোনটা। 8x to the power 5। তাহলে 8x to the power 5 কে টার্গেট করব with the divisor x, highest degree of the divisor is x। তাহলে x দিয়ে 8x to the power 5 কে ডিভাইড করছো, কোশ্চেনটা কি আসবে। এটাতে করলে 8x to the power 4। ভেরি গুড। এবার এই যে 8x to the power 4 আনলে, তার জন্য -1 এর সাথেও এটা মাল্টিপ্লাই হবে। সো উইল গেট অ্যানাদার টার্ম -8x to the power 4। যখন ক্যারি ফরওয়ার্ড করবে, দিস ইজ স্টিল হায়ার ডিগ্রি দেন 4x কিউব। তাহলে ওকে আবারও স্যার, মানে এটাকেই টার্গেট করে চলবে। ওকে স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। সবাই ফলো করতে পেরেছি, রেজাল্ট ম্যাচ করছে। ইয়েস স্যার। পারফর্ম করে দেখাবার দরকার আছে নাকি সবাই ফলো করতে পেরেছো। সো অলরেডি দেখো আমরা তিনটে কোশ্চেন করলাম, তিনটে তিন রকম ভেরিয়েশন। প্রথমবার লেন্থ মডারেট, কোএফিসিয়েন্ট ন্যাস্টি। ওকে, সেকেন্ড কোশ্চেন লেন্থ স্মল, কোএফিসিয়েন্টস গুড। তারপরে করলাম কোএফিসিয়েন্টস গুড বাট প্রসেস ইজ লেন্থি। চলো এবার আরেকটা এক্সাম্পল লাস্ট দেখে নি। This is a combination of short proceedings, nasty coefficient. সব রকমের ভেরিয়েশনের যাতে আমাদের একটু একটু এক্সপোজার থাকে। হ্যাঁ অত্রি বলো রেজাল্ট। The question 4x minus 17 by x and remainder 16x minus 53 by 6. ইয়েস, পারফেক্ট। কোশ্চেনটা আসবে 4x - 17/6 ম্যাচ করছে, আর রিমাইন্ডার 16x - 53/6 সবার ম্যাচ করছে। তো চারটে এক্সাম্পল চার রকমের হলো, সব রকমের এক্সপিরিয়েন্স থাকলো। সো এরপর ডিফারেন্ট এক্সামিনেশনে যেমনই কোএফিসিয়েন্ট হোক, যেমনই লেন্থ হোক,
we need not to worry. Okay, এর পরে যে পার্টটা আমরা শিখবো, সবার এই অবধি লেখা হয়েছে? প্রসেস ক্লিয়ার? ওকে, এর পরে যেটা আমরা শিখবো, দ্যাটস কল্ড অর্নার্স মেথড অফ সিনথেটিক ডিভিশন। সো আমরা শুধু সিনথেটিক ডিভিশন হিসেবে লিখবো, the copyright with order, that's okay, never mind on that. Okay, so synthetic division মানে কি, যে অ্যাকচুয়াল প্রসেস অফ লং ডিভিশন না করেও সেই কাজটাকে কম সময়ে কিভাবে ডেলিভার করতে পারি। Like just a while ago, the second last example that you have done, was the process difficult? But the method has taken so many steps that it was a lengthy proceeding. But সহজ কাজ বারবার রিকার্সিভলি করছিলাম, তাই না? সো এটার জন্য যদি কিছু রেমিডিয়াল পাই, যেখানে লম্বা ডিভিশন করতে হচ্ছে, তার জন্য রেমিডি কি হতে পারে? সো অর্নার্স মেথড অফ সিনথেটিক ডিভিশন, দ্যাট সেজ ফার্স্ট স্টেপ, এটা আমি স্টেপ বাই স্টেপ ডেসক্রাইব করে দিচ্ছি। দুটো স্টেপের পর আমি এক্সাম্পলটা দেখিয়ে দেবো, দেন দি রেস্ট স্টেপস উইল বি ক্ল্যারিফাইড। নাহলে শুধু লিখতে গিয়ে মনে হতে পারে কি অ্যাবসার্ড লিখছি, কেন লিখছি, কি হচ্ছে ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। সো ফার্স্টলি জাস্ট মার্ক ডাউন স্টেপ 1 and step 2. Step 1 says we first write the coefficients of the dividend, arranging them in the descending order of powers for x, with zero coefficient to be marked for the missing degree terms. Okay, so first step আমাদেরকে কি বলছে, ডিভিডেন্ডের যে পলিনোমিয়াল আছে তার কোএফিসিয়েন্ট গুলোকে পরপর লিখতে। কি অর্ডারে লিখতে? we need to start from highest degree term and should go step by step, one after another, up to the least degree term. And in this process, if you find any of the intermediate degree missing, then mark 0 as the coefficient of that term. So পুরোটা নোট করবার আগে আমাকে জাস্ট একটা পয়েন্ট বলো, এই যে কোশ্চেনটা আমরা করেছিলাম, এই ডিভিডেন্ডের জন্য যদি আমাকে ফার্স্ট স্টেপটা পারফর্ম করতে হয়, then what we are supposed to write? শুরু হবে কি দিয়ে? 8 লিখবো, x এর পাওয়ার না। দেখো, the step is only asking you to write the coefficients, not the powers of x. So only coefficient. তাহলে এখানে এই এক্সাম্পলের জন্য লিখবো প্রথমে 8, দেন পাওয়ার 6 এর পর 5 আছে, তাহলে কি লিখবো? 0, দেন very good, then very good, then okay, next, very good, no, sorry, it's 8 0 0 for missing degree 5 and degree 4 term. Then x cube term is present with coefficient +4. Then degree 2 missing, degree 1 missing. Degree 1 is there with coefficient -7, not 7. Is that okay? তাহলে আমরা যদি ফার্স্ট স্টেপ পারফর্ম করি for the previously done this example, we need to mark a list of coefficient appearing as 8 0 0 4 0 0 -7. Is that making sense? স্যার, হ্যাঁ বল। স্যার এই ফার্স্ট স্টেপটা কি করে ইকুয়েশনের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হলো আরেকবার বুঝিয়ে দেবেন? What you are writing? Coefficients of the dividend in descending order. Okay, so go for that. What was the degree of this polynomial? Yes, sir. First will be this 8, Okay, but then after y it is 0. just read the step 1. Last line of step 1, or Chisha? Yes, sir. Understood this one, but there will be first 8, then for 7, Then 6, how many degrees are missing? 7, 6, and 5.
7, 6 and 5 degrees are missing. What was the degree of the dividend, Orchisha? I think you are confusing between coefficient and degree or power. What was the degree of the polynomial, Orchisha? Uh, so Degree 6. means power, 6. Okay? So where we are supposed to write 0? Yes, As sir. coefficient or multiplier of those powers which were supposed to appear in that list in the descending order, but we haven't been able to found them. So normally a 6-degree polynomial supposed to have any of the lesser degree variation like degree 5, degree 4, degree 3, degree 2, degree 1 and degree 0. How many of these instances are gone missing? Yes, sir. Now I understood. Sir, here first there will be 8, then as 5 is missing, so 0, and then 1 0 1 0, and then after 4. After 8, how many zeros? So 2. 2. Very good. For the missing powers, 5 and 4, Yes, right? sir. Yes. Then 4 for the present x cube term. Okay. Yes. After 4, So 1 0 1 0 2 0 3 zeros. no, that's not right. After degree 3, which powers gone missing? Sir, 2 2 degree, yes. Then, and 1 degree. very good. So only 2 degrees are missing after degree 3. Yes, So sir. you should have 2 zeros for them. But the Yes. constant term is itself the coefficient of variable to the power 0. So again at the end you are supposed to have minus 7. Yes, sir. Okay. Okay, sir. Then as a part of the decadence, we will perform step 2, which asks you to write x minus alpha, sorry, x is equals to alpha when x minus alpha is your divisor. If we are performing the division with a 1-degree polynomial with leading coefficient 1, so monic linear polynomial in the form of x minus alpha, so we will write x is equals to alpha at the beginning of the solution. It's part of the decorum maintaining. It has nothing to do with the process. Okay? And if your dividend is, say, some ax cube plus bx plus c, and you are dividing it with x minus alpha, so as part of step 2, you first write x is equals to alpha, and then write the coefficients in descending order as suggested in step 1. So as per step 1, we should write ax cube plus bx plus c in the form of a, 0, b, then c. Is that okay? Now what we are doing, we are carrying the first coefficient or the leading coefficient as it is. Okay? Now carrying the leading coefficient as it is can also be marked as addition of 0 with it. So this part is fixed. It will always be whatever is the leading coefficient you have marked, carry it directly or you can write addition of 0. Now what result you have got in the first column, multiply it with alpha. That gives you A alpha. Write that in the next column. Perform addition. So 0 and A alpha gives you a total of A alpha. And repeat the process. Again, multiply it with alpha. Gives you A alpha square. Write that in the third column. Get it added. Now the addition is B plus A alpha square. Again multiply it with alpha and write that in the last column and get it added with the existing coefficient at the top. Okay.
So it is a particular mechanism which is asking you whatever is the carry total from a column, multiply that by alpha when x minus alpha is your divisor. Okay, so we are multiplying it with alpha and the product been written on the next column. At the beginning you have written the first row of every column filled by the coefficient from dividend. Now the second row of these columns are to be filled from previous column addition multiplied by alpha, and then performing addition, whatever sum value you are getting, again multiplied by alpha, carrying it to the next column, and so on until and unless we reach this process. So firstly, let us be very clear with the mechanism, then I'll describe why this mechanism, what is happening, why we are multiplying alpha, why writing to the next position, why adding. There might be so many this question, যে কি করছি স্যার, কেন এসব করছি, এত কিছু লিখছি কেন? And what is happening, even if it is matching the final result, how it is doing so. So clarification এ আসছি, প্রথমে প্রসেসটা পুরোটা দেখেন। Okay, so process হিসেবে কি করছি, carrying the leading coefficient as it is, and from every column to the succeeding column the journey is যে কোনো কলামের জন্য তুমি যে অ্যাডিশনটা পেয়েছো that's been multiplied by alpha carried to the next column as second row input, and hence performing addition of that column. আবার যে addition result পাচ্ছ multiplied by alpha carried to the next column, and we will repeat the process until and unless we reach the last column. Through this proceeding, last column এ আমরা যেটা পাচ্ছি that will be your remainder. Even it is justifying how the remainder theorem confirms if polynomial p of x divided by x minus alpha, the remainder is going to be p of alpha. আমরা আগের দিন নোট করেছিলাম. So how it is happening, so there is a glimpse of that যে কিভাবে এটা ওয়ার্ক করছে। লাস্ট কলামের জন্য দেখো ফাইনাল যে রেজাল্টটা পেয়েছো, it is exactly same as the dividend substituted with alpha for x. So that's remainder. Then what are the previous results? So each of the previous results in left to right order are the coefficients for the quotient terms in terms of descending order of degrees. Like we were dividing a cubic polynomial, a degree 3 polynomial with a degree 1 polynomial. So quotient was supposed to be a degree 2 polynomial, can have at most 3 terms. So the 3 column results are respectively left to right are coefficient for square term, degree 1 term, and the constant term. Clear? So through this process we can identify the quotient as ax square added to a alpha times x added to b plus a alpha square. So that's your quotient, and the remainder, which could have been directly targeted through remainder theorem or through this process. In both ways it's going to be the same dividend polynomial substituted by alpha for x. Okay, so that makes the proceeding faster. Just let's have an example with your solved one. Just a while ago you have gone through this particular division, the lengthier one, this one. We have decided that we need to write the coefficients in the order 8, 0, 0, 4, 0, 0, minus 7, right? Over here we are dividing with x minus 1. So what's the value of alpha? 1. So for the space problem, I am not writing x is equals to 1 at the left, but performing the process that for leading coefficient, we should carry it as it is, so add 0 to it. Okay? Now 8 is the first column sum, so we should multiply this 8 with, no, what's your alpha? 1. So multiply 8 with 1, so that's 8 again. Now what will be the addition from second column? You are dividing with x minus 1. The theory you have gone for divisor x minus alpha. So alpha is 1 now.
Is it okay with all? How alpha is 1? So the second column sum is again 8. Next again multiplication by 1. So abado 8. What will be third column sum? 8. Next abado multiplication by 1. Multiplication by 1. Then the addition. Again multiplication by 1. Then the addition. Again multiplication by 1. And the addition. Okay. Now if you can identify, this is remainder. 5 remainder ম্যাচ করেছে, লাস্ট টার্মটা রিমাইন্ডার। আর এই যে আগের 6টা কলামের রেজাল্ট, জাস্ট হ্যাভ আ লুক টু দি কোশ্চেন্ট ইউ ডিসাইডেড। নাও জাস্ট রিথিঙ্ক এগেন। ওকে, তুমি আগের বার যখন এই কোশ্চেনটা করেছো, হাউ মাচ টাইম ইউ হ্যাভ টেকেন? মোর দ্যান 3 to 4 minutes, and now it is deliverable within a minute. Still we are into just first example. We are not much fluent on the process and still it is getting delivered in a minute. Process এটাই ছিল তো, result তোমরাই বার করেছো and that was right result. Now the same result been gathered in how much time? Okay, clear to all? চলো আমরা আরেকটা example try করি। লাস্ট কলাম, শুধু লাস্ট কলাম, আর তার আগের প্রত্যেকটা কলাম থেকে যা পেয়েছো লেফট টু রাইট অর্ডারে, দে উইল বি কোএফিসিয়েন্ট অফ ডিসেন্ডিং ডিগ্রিজ ইন দি কোশ্চেন। তুমি ডিগ্রি অফ কোশ্চেন শুরুতেই বলতে পারো, কারণ ইউ ডু হ্যাভ দি ডিগ্রি অফ ডিভিডেন্ড and your divisor is 1 degree, তাহলে ডিভিডেন্ডের থেকে 1 ডিগ্রি লেস কোশ্চেন্ট আসবে। তাতে প্রথম যে কলামগুলো অ্যাপার্ট ফ্রম দি লাস্ট কলাম, দে আর গোয়িং টু গিভ ইউ multiplier or coefficient of the terms in quotient as per descending degrees of the variable. It's only the last column which will be responsible for remainder. Okay? সবার ক্লিয়ার এটা? সো আগে প্রসেস গুলো লিখে নেব, step 3, step 4, step 5, and then we will go for another example through this method. Okay? So সবাই আগে step 3, step 4, step 5 এটা নোট করে নাও, and then we will go for this example. এবার তোমরা অ্যাপ্লাই করবে। জাস্ট বিফোর গোয়িং ফর ইট একবার আমাকে মার্ক করে দাও, এই লাস্ট কোশ্চেন যেটা দেওয়া আছে এক্সাম্পল, এখানে আলফার ভ্যালু কি নেব? ভেরি গুড। ওকে, লিখে নাও, দিয়ে তারপর কোশ্চেনটা কমপ্লিট করে আমাকে বল। x minus 9 অত্রি আরেকবার একটু রিপিট করবে অ্যানসারটা। is the answer 27x square minus 27x minus 9 and remainder 5. Yes, that's right. আর তোমার আগে আরেকজন বলছিলেন অনলাইনে, ওই সেমই এসছে 27x square minus 27x minus 9 remainder 5. ইয়েস, পারফেক্ট। সবার ম্যাচ করছে, অফলাইনে সবার ম্যাচ করছে। Have you gone through this proceeding? So was it much time taking? আমরা quickly deliver করতে পারছি? So we are just in the second example. You just need to ensure that you practice at least 10 more questions on this variation. Now in this proceeding there is hardly anything for your improvisation. তুমি কোথাও ইম্প্রোভাইজ করতে পারছো না, ফার্স্ট টু লাস্ট স্টেপ পর্যন্ত প্রসিডিং যা বলে দিয়েছি সেটা দিয়েই ফলো করতে হচ্ছে। সো দ্যাটস ওয়াই আই এম নট গোয়িং ফর এনি মোর এক্সাম্পলস, but you need to practice at least 10 more examples to adapt this process and to be affluent with the process. Now definitely a very higher concern যে স্যার কোথায় পাবো এরকম প্রশ্ন। Okay, so for that the most fit book is going to be your school book. Otherwise the other books, the study package or the other foundation support books that you have, that hardly offers you a polynomial division where the divisor is 1 degree polynomial. It's only your school book that might offer you good number of questions with 1 degree polynomial, and the proceeding that we have learned so far is been dedicated for the time being for 1 degree polynomial. That's also with leading coefficient 1, right?
সো আমাদের এক্স্যাক্টলি এই ফরম্যাটের ম্যাচিং কোশ্চেন স্কুল বুক থেকে পাবো। Now those questions might have been done by you already in the long division method. Okay, so you do have the answer to compare. Just make sure you get them done, practice through this method to adapt the process well. কোশ্চেন পেলে খুব কম সময় হয়ে যাবে, বাট কোশ্চেন খুঁজে পাওয়াটা একটু কনসার্ন। হ্যাঁ বল। আমরা আলফা মাইনাস টু লিখবো। ওকে, কারণ এক্স প্লাস টু কে আমরা তখন লিখবো এক্স মাইনাস অফ মাইনাস টু, বাট প্রবলেম তখনই হবে ইফ দ্য ডিভিজার ইজ অফ ডিগ্রি হায়ার দ্যান ওয়ান। ইভেন যে প্রসেসটা আমি এই মুহূর্তে তোমাদের পড়াচ্ছি না বা তোমাদের সিলেবাসেও নেই, that is if your divisor is 1 degree polynomial but the leading coefficient is not 1. Okay, just for your information এটা শুনে রাখো, লিখবার দরকার নেই। in that case you can do one thing, like এই কোশ্চেনটাতে আমরা যদি বিলিভ করি যে instead of x minus 2 I have to divide it with 3x minus 2. So 3x minus 2 এর জন্য তো আমাদের এই প্রসেসটা রেডি নয়। So in that case just perform one thing. Okay, firstly get your divisor divided by 3. ডিভিজর কে যদি আমি সরি ডিভিডেন্ড কে আর ডিভিজর কে দুজনকেই যদি আমরা 3 দিয়ে ডিভাইড করি, তাহলে আমাদের কাছে আসছে কি 9x কিউব মাইনাস 27x স্কোয়ার প্লাস 15x প্লাস 23/3, আর তাকে আমরা এখন ডিভাইড করব x মাইনাস 2/3 দিয়ে। সো এখন এই লাইনের জন্য আমাদের শেখা প্রসেসটা এলিজিবল। সো এই প্রসেস দিয়ে তোমরা পুরোটা পারফর্ম করে দেবে। ওকে, ডোন্ট মেক এনি চেঞ্জ টু দি কোশেন্ট ইনপুট, বাট যেটা রিমাইন্ডার আসবে তাকে আবার 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেবে। ওকে, কারণ আমরা 3 দিয়ে ডিভাইড করে এই প্রসেসটা করছি, তো ফাইনাল যে রিমাইন্ডারটা আসবে তাকে আবার 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে। বাট কোশেন্টে কোনো চেঞ্জ হবে না। কোশেন্টে কেন চেঞ্জ হবে না? দুজনকেই 3 দিয়ে ডিভাইড করেছি, so their ratio is supposed to be unaffected, but the remainder part is supposed to get affected through that. Usually এটা কোথাও লাগবার কথা না, until and unless you are sitting for some papers like school level olympiad, SOF বা এই টাইপের পরীক্ষাতে যদি বসো, SOF বা সিলভার জোন বা তোমার AMO ইউনিফাইড কাউন্সিল, এদের মধ্যে AMO এন্ড ইউনিফাইড কাউন্সিলের পরীক্ষাগুলো রেসপেক্টিভলি আ বিট অন দ্য হায়ার স্ট্যান্ডার্ড। বাকি যদি তুমি সিলভার জোন দেখো, দ্যাটস ইজিয়েস্ট অফ দি লট, তারপরে SOF, এদের মেজর চ্যালেঞ্জটা কি থাকে? ইউ আর সাপোজ টু কভার হোল অফ ইউর ক্লাস 9 সিলেবাস ইন স্কুল বাই ফেব্রুয়ারি। হ্যাঁ, আমরা অনেক তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করে ফেলবো, দ্যাটস ডিফারেন্ট ইস্যু, বাট ইফ ইউ ডু নট কনসিডার দিস অ্যাজ আ প্রসেস, শুধু স্কুলের বেসিসে যদি দেখো, তাহলে নর্মালি তোমার স্কুল প্রসিডিং শেষ হওয়ার কথা ফেব্রুয়ারিতে উইথ দি হোল অফ ক্লাস 9 সিলেবাস, whereas the first round of SOF supposed to be conducted somewhere in November or December, maths এর জন্য particularly. So এই যে 3 month early পরীক্ষাটা হচ্ছে, majority of the school students they are not yet done with the whole of the syllabus by that time. এটা একটা চ্যালেঞ্জ। Secondly, there will be a 60-minute examination with 50 questions to address. তার মধ্যে আবার শেষ 5টা কোশ্চেন থাকে অ্যাচিভার সেকশনে, which are carrying 3 marks each. So it's a 60-mark examination, but 50 question in 60 minutes, that itself is a challenge. অনেক সময় তো আমরা ধীরে সুস্থে পড়তেই কোশ্চেন 1 মিনিট লেগে যায়, তাই না? So we have to be very spontaneous and accurate to get score over there. এবার সেখানে যদি আমি এরকম একটা কোশ্চেন পাই যে ইটস অফ পলিনোমিয়াল ডিভিশন, all the required ideas are known to you. ওকে, আইডিয়া সেখানে এরকম কিচ্ছু নেই যে যেটা জানো না, গিভেন টাইম করতেই পারো, বাট এটা যদি একটা 1 মার্কের কোশ্চেনের জন্য আছে, and if you are taking 3 to 4 minutes to get it solved, so it will create unnecessary pressure towards the end of the examination. যদি আমরা শুরুর দিকে বেশি সময় নিই, তাহলে শেষের দিকে কি হবে? যা সময় থাকবে তার থেকে বেশি কোশ্চেন পড়ে থাকবে, and we are great on such occasions. এই রকম সময়ে আমরা এত ইনোভেটিভ ওয়েতে ভুল করতে পারি, that's not matchable by any kind of mind mapping. ওকে, যা খুশি করতে পারো ওই মুহূর্তে।
So make sure that pressure never get built up on you. Okay, আমরা যদি এই প্রসেস গুলো কিছুটা অ্যাডায়ার করতে পারি, ইনহেরিট করে চলতে পারি, it will save good amount of time, especially for lesser merit question. Polynomial division is not a very high merit question. It's a just regular methodical question. আমরা just মেথডটাকেই পাস করছি। Now, with these questions being done and addressed, there will definitely be a concern যে স্যার সবই হলো, প্রসেসও নিলাম, প্রসেস দিয়ে কোশ্চেনও সলভ হয়ে গেল, ম্যাথও করছে, বাট কি করে? দ্যাট মাইট বি আ কনসার্ন। যেরকমটা হচ্ছে কেন, আলফা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি, অ্যাড করছি, আর তাতে সত্যি সত্যি সব ম্যাচও করে যাচ্ছে। হাউ দিস ইজ হ্যাপেনিং? সো এবার যদি আমরা এই এক্সাম্পলটাতে আবার একটু ফেরত আসি, তাতে আমরা আরো একবার দেখি নর্মাল লং ডিভিশন মেথডে আমাদের কি করবার কথা ছিল। You are dividing with x minus alpha, so the leading degree term of your divisor is x and the leading degree term of your dividend is ax cube. তাহলে তোমার কোশেন্টের প্রথম টার্মটা বা হাইয়েস্ট ডিগ্রি টার্মের কোএফিসিয়েন্ট, it has to be matched with the highest leading coefficient of dividend, because your divisor is a monic polynomial. Okay, moreover it's monic polynomial of degree 1, so the quotient will be 1 degree lesser than the dividend and the leading degree coefficient will definitely match. That's what we are ensuring by carrying the leading coefficient as it is. Ahead of that, multiplication by alpha and addition. What is this? Normally যদি আমরা লং ডিভিশন মেথড করতাম, তাহলে আমাদের প্রাইমারি আইডেন্টিফিকেশন হতো ax কিউব কে x দিয়ে ডিভাইড করছো, what will be the quotient term? ax square. But as per minus alpha present there, এই যে ax স্কয়ারটা তুমি কোশেন্টে লিখছো, that is supposed to get multiplied with minus alpha, দিয়ে আমরা লিখতাম একটা মাইনাস a alpha x স্কয়ার। তারপর সেই টার্মটা নেক্সট স্টেজে যাওয়ার জন্য কি করতে, এই যে মাইনাস a alpha x স্কয়ার লিখলে সেটা নেক্সট স্টেজে যাওয়ার জন্য কি করব, সাবট্রাকশন। লং ডিভিশন মেথডের কথা বলছি, সিনথেটিক ডিভিশনের কথা না। সো লং ডিভিশনের জন্য ইনিশিয়াল ডিগ্রি গুলোকে ম্যাচ করে কোশেন্টের টার্ম পাচ্ছি, ফর ক্যারি ফরওয়ার্ড টার্ম or for the other methodic term তার জন্য কি হচ্ছে, লিডিং ডিগ্রি ছাড়াও আছে মাইনাস আলফা ইন দ্য ডিভিজর। The term you introduce into quotient, that should be multiplied with minus alpha and should subtracted to get into the next stage. So দুটো কাজ করলাম, the quotient term multiplied by minus alpha and then subtraction. What can be an easy alternate? একটা নাম্বারকে -3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছো, দিয়ে একটা ভ্যালু থেকে সাবট্রাক্ট করছো। What can be the other alternate that you can do? ধরুন নাম্বারটা হচ্ছে 100, যার সাথে আমি করছি। আমার কাছে একটা নাম্বার আছে 5, একে আমি -3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, দিয়ে 100 থেকে সাবট্রাক্ট করব। ওকে, এই এতটা না বলে ব্যাপারটাকে আরেকটু সহজে কি বলা যেত, 5 কে -3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছো, দেন সাবট্রাক্ট করছো। এনি অল্টারনেটিভ? প্রথম মাল্টিপ্লিকেশনে আসছে -15, তারপর সেটাকে কি করছো, সাবট্রাক্ট করছো। তার মানে আলটিমেটলি 100 এর থেকে কি হলো, বাড়লো না কমলো? কমলো কি? তার মানে কি হলো অ্যাকচুয়ালি 115। তার মানে ইট ইজ 100 প্লাস, বললে কি বলবো, 100 প্লাস 3 into 5 বলতে পারি। আমরা করেছি কি 100 মাইনাস অফ 3 into 5, না করে বলতে পারি 100 প্লাস 3 into 5। সো আমরা লং ডিভিশন মেথডে মাইনাস আলফা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে সাবট্রাক্ট করছিলাম, আর সিনথেটিক ডিভিশনে
আলফা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে অ্যাড করছি, কাজ সেম করছি না আলাদা? সেম ওয়ার্ড, খালি লং ডিভিশন হলে তাতে ডেকোরামের জন্য আরো অনেক কিছু লিখতে হতো। এখানে ও সমস্ত এক্স এর পাওয়ার, ক্যারি ফরওয়ার্ড টার্ম, দিস দ্যাট কিচ্ছু লিখবার দরকার হচ্ছে না। খালি যেটুকু মেনটেন করে ক্যালকুলেশন হয় সেইটুকু দেখো একই কাজ করছি। সো দিস ক্যালকুলেশনস, এগুলো দেখো তোমার লং ডিভিশনেও আসতো কিভাবে, যে প্রথমে মাইনাস সাইন নিয়ে আসতো, তারপর তুমি সাবট্রাক্ট করতে। এখানে আমরা দুটো মাইনাসের কাজ কমিয়ে দিয়েছি, যে মাল্টিপ্লিকেশনও মাইনাস, আবার সাবট্রাকশন থাক না, তার থেকে দুবারই মাইনাসকে ইগনোর করি, রেজাল্ট উইল বি সেম। ক্লিয়ার? সো হাউ ইট ইজ ওয়ার্কিং, ইজ দ্যাট মেকিং আ সেন্স হিয়ার? So it's basically a compressed version of process for the same long division method. আমরা আলাদা কাজ কিছু করছি না, but this is faster because long division method এ ওই যে ডেকোরাম বক্স, কোশেন্ট এদিকে লিখবো, মাল্টিপ্লাই করে সব টার্ম লিখবো, এখানে সেসব করতে হচ্ছে না। But otherwise the main job is still the same, and hence it is delivering exactly same solution that you are supposed to get through long division method, taking lengthier period of time. Am I clear this far? সবাই ফলো করতে পেরেছি? ওকে, লাস্ট উইক আমরা এক্সপ্রেসিং ইনটু পারফেক্ট স্কোয়ার আর পারফেক্ট স্কোয়ার থেকে তার স্কোয়ার রুট বা হুজ স্কোয়ার ইজ দ্যাট, এই টাইপের কিছু আইডেন্টিফিকেশন কোশ্চেন করেছিলাম, তার একটু অ্যাপ্লিকেশন আমরা দেখবো আজকে। আগের দিন এগুলো তোমরা করেছিলে, এক্সপানশন গুলো, এই কোশ্চেনটা হয়েছিল। I believe this question not been done in the last class. এটা থেকে শুরু করো। Okay, here it's been given as it's a regulatory carry forward practice. আগের দিন আমরা এই টাইপটা শিখেছি, আমরা আজকে আরেকবার অ্যাপ্লাই করব। Here p of x is already given as 9x to the power 4 minus 24x cube minus 14x square plus 40x plus 25, and this polynomial been identified as square of a polynomial g of x. You need to find g of x. Okay, our aim is to get to the solution as quickly as you can. Okay, so no formal writing, nothing else, just go for quickest identification, target the right positions, target the right coefficients, and get to your conclusion as quickly as you can. Minus 3x minus 4x Minus 3x square? minus 4x plus 5. No, that's not right. Over here, just have a look. From where we should start? We know whatever we are going to get for gx, that will work with the found value as well as its negative. So last গিয়ে plus minus বসাবো, এটা তো confirm. So তাহলে 9x to the power 4, এখান থেকে 3x square নিয়ে এগোতে পারি। Clear? Minus 3x square হতে পারে, that will be balanced by the plus minus we are going to introduce at the last stage. 3x square দেখবার পরে কি দেখবো, যে this is supposed to be the 2ab reference and it's negative. So if coefficient of the square term is positive, then coefficient of the degree 1 term of variable has to be opposite sign, negative. তারপরে টার্গেট এই টার্মটা, that was supposed to be 2bc, that is multiplication of degree 1 term of variable and constant term, and it's showing positive coefficient, so coefficient of degree 1 and constant term are of same sign. Okay, you can go through this reference. So if gx is some ax square plus bx plus c, so we have got to a square 9, 2ab minus 24, so a3 connected with b minus 4, or a minus 3 connected with b plus 4. Again, c square 25, but 2bc 40, so that says b and c are of same sign, so b minus 4 is connected to c minus 5, and b plus 4 is connected to c plus 5.
So overall, you have got the coefficients in the ratio 3:-4:-5. So it's going to be plus or minus of 3x squared minus 4x minus 5. The three right positions to look forward to was the leading degree term, then coefficient of x cube with sign, coefficient of x with sign. This observation was sufficient to get to our conclusion. Whatever I might write in a formal solution or semi-formal solution, that's much more lengthier version than our consideration. 9x to the power 4, it's very prompt identification to be 3x square. Okay. Then immediate next term, minus 24x cube. Now this minus sign guarantees x square and x will have opposite sign of coefficient in g of x, and the coefficient of degree 1 of x in the product or in the square, which was 40, that shows coefficient of degree 1 of x and constant term in gx must carry same sign. Okay. Accordingly, you can identify the blue highlights will form a triplet or pink highlights will form a triplet. So that gives you plus or minus 3x square minus 4x minus 5. Is it okay to all? Another question, same variation, just try to make it a bit quicker. Okay? Already তোমরা যে রেসপন্স করেছো that was quite quick. এবার আরো বেশি স্টুডেন্টকে করতে হবে এই সময়. Is the proceeding clear? Yes, Tungesh? স্যার উত্তরটা কি হচ্ছে প্লাস মাইনাস 2x স্কয়ার মাইনাস x প্লাস 3? Yes, now it's perfect, Tungesh. স্যার অ্যাকচুয়ালি আগেরটাতে ওটা প্লাস 40 দেখিনি, মাইনাস 40 লিখে দিয়েছিলাম। Just a moment. Perfect. Absolutely correct. Match করেছে? So now you can identify the difference, how much time you are taking to answer these questions. Okay. So it's all about in algebra, you just need to look into the right positions. Question পুরোটা দেখবো. But the whole question is not playing a role in decision making. You know the right positions to look forward to, and hence we can be that first, that within a minute we can be ready with something that others will take more than 3 to 4 minutes. Okay. So everyone been able to get to this result? Plus or minus 2x squared minus x plus 3. 2x squared to be identified from the initial degree term. Opposite sign for leading coefficient and coefficient of degree 1 of x. And this portion guarantees opposite sign for coefficient of degree 1 of x and constant term. That makes leading degree term and constant are of same sign, and coefficient of degree 1 of x is of opposite sign. Just decide the value from comparing the coefficient. It's going to be numerically 2, 1 and 3. So the choices are combination 2x squared minus x plus 3 or minus 2x squared plus x minus 3. Okay, you can take plus minus outside to keep on the positive note of the polynomial. কোনটা বলো? এই পার্টটা? Okay, note করে নাও. Is the part যা calculate হয়েছে, is that sorted out? Understanding এ কোথাও কোনো problem নেই তো? Okay.
So everyone comfortable with this proceeding? Now next one, made a bit more challenging. Now not all the coefficients are given. So if some are unknown, how to target this one? Try to have a decision. It's q of x been given as ax to the power 4 plus 12x cube plus bx square minus 4x plus 1. You need to find the values of a and b if q of x can be identified as square of the polynomial p of x. Yes, Sotri, bolo. Sir, is A 9 and B -2? Yes, perfect. Perfect. So now we know that three coefficients are sufficient to get to the square root. Our identification will now start from the square of the constant term, and then this minus sign shows constant term and coefficient of x are of opposite sign. Here positive coefficient ensures square term and degree 1 term of variable will have coefficient of same sign. So just go on the decision making. This is a very formal solution written. We will not do this many things in an MCQ paper. That's only when you are going through a subjective paper where you need to establish the solution. Otherwise, our identification was +1 giving you 1, this portion giving you -2, this +12 will be giving you -3. So that gives you plus or minus of 3x square plus 2x minus 1 as p of x. But if you perform the squaring of this particular quadratic, it's going to be 9x to the power 4 plus 12x cube, which was already given, minus 2x square minus 4x plus 1. So the missing coefficients of q of x are supposed to be 9 and -2. Is it okay to all? কোন পার্টটা বলো? ওসব বাদ দাও, ওরকম ভাবে তো করবোই না। আমরা এখানে দেখা শুরু করছি কোথা থেকে? এখন লিডিং ডিগ্রি টার্ম পুরোটা নেই, সো ইউ মাস্ট স্টার্ট ফ্রম 1। কার স্কয়ার হিসেবে ভাববো 1 কে? +1 -1 দুটোই ভাবতে পারতাম। চলো, as you said +1, we are going for +1. Now this one is going to be 2 into 1 into coefficient of x. তাহলে coefficient of x কি আসবে এখান থেকে? -2. Now this is 2 into coefficient of x into coefficient of x square. টু into coefficient of x, যেটা তুমি অলরেডি -2 ডিসাইড করেছো, into coefficient of x square. তাহলে x square এর coefficient -3. It's +12. So তাহলে তোমার কাছে চয়েস হলো -3x square -2x +1 or it's negative. So we can write that as plus or minus of 3x square plus 2x minus 1. Then perform the squaring as we have learned in the last class, and then get to the comparison of the given polynomial and that you have got through the squaring. Is it okay with all? সবাই follow করতে পারছি? So over here the difference is not like whether you can solve it or not. Solve এটা সবাই করতে পারবে. In what time you are delivering the solution? How is your identification and analysis so that you can create difference in time? Okay, under normal situation, a student supposed to respond on this question taking about 4 to 5 minutes. Okay, through our practice, we have to brought that down to less than a minute, preferably less than 30 seconds. Okay, if we can do that, then only we will be in the achiever section. তাই না? না হলে তো কমন লিস্টে আটকে যাবো। সবার এই অবধি ক্লিয়ার?
Go for this next question. It says q of x been given as 16x to the power 6 minus 8x cube plus 1. And q of x is square of the polynomial p of x, which is known to be a cubic polynomial. Your assignment is to decide p of x. Very good. স্যার That's উত্তরটা one of কি the two 4x কিউব possibilities. মাইনাস 1? স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার উত্তরটা কি প্লাস মাইনাস 4x কিউব মাইনাস 1? Yes, plus minus of 4x cube minus 1 is right. 4x cube minus 1 is one of the two answers. শুরুতে plus minus দিয়ে দাও। Is it okay? Normally we are not good with the identification of 6-degree polynomial as a perfect square. But over here, we have been given with only degree 6 term, degree 3 and constant. So a possible approach is replace x cube with variable t. That makes it 16 times new variable square minus 8 times new variable plus 1. Now it becomes a easier job to get it transformed as a perfect square, which says it is 40 minus 1 whole square or 1 minus 40 whole square. Now replace t with x cube. So your result is supposed to be for px plus or minus of 4x cube minus 1. Clear to all? Over here I have given you a reference how cubic polynomials can be squared, and you can identify the number of variation of terms is going to be 7. As such, cubic polynomials means they are going to have 4 terms. So in a square multiplication means a cubic getting multiplied with itself will create 16 terms in the product, which will be spanning over 4 variation. Sorry, which will be spanning over 7 variation, varying from degree 0 to degree 6. And like in quadratic, we have seen the 9 terms that we were supposed to get through ax square plus bx plus c whole square. It was been weighted as first term uniquely, second term dually, middle term been formed 3 times the x square term. Then again dual formation for degree 1 of x and constant term uniquely. You can identify the 16 term over here is going to have a distribution again first and last unique, second and second last dually, third and third last been formed 3 times each, and the middlemost term, that is the degree 3 terms of x, is going to be formed by 4 difference multiplications. So the 16 terms we were supposed to get by multiplying 2 algebraic factors each with 4 terms. Over here they are identical factors. So this 16 terms been divided weighted wise. Now obviously we can also proceed with this comparison, but this process are going to be very lengthy, hence not much eligible for competitive exams and neither for the school examinations. Okay, it's just for your exposure. This file is already available for you in your Google Classroom. Okay, so from Google Classroom you can access this one. Don't go for writing them now. Okay, এটা just পরে নোট করে নিও how it is happening, just to have an assessment. Factorization এর এই প্রসেস গুলো আমরা আগের দিনই দেখেছি. Okay, how we are factorizing, creating the reference and then performing these forms. Okay, এগুলো আগের দিনই হয়েছে. কয়েকটা additional factorization এখানে দেখানো আছে than the ones that you have done in the last class. So এইগুলোর জন্য আর আমরা এক্ষুনি যাচ্ছি না. Okay, you can try them with the particular class note available in Google Classroom. আমরা যাব আগের দিনের যে লাস্ট দুটো আইডিয়া পড়েছিলাম, রিমাইন্ডার থিওরেম এন্ড ফ্যাক্টর থিওরেম, তার একটু অ্যাপ্লিকেশনের উপরে. ওকে, just note down this question.
as these questions will not be available in the file uploaded. So note down the question. P of x is a 5-degree polynomial such that it leaves remainder 5 when divided by x minus 1 and leaves remainder minus 1 when divided by x plus 1. We have to find the remainder if p of x is divided by x square minus 1. Okay? Firstly, mark down the question and try to correlate the given information. Is there any speciality visible and how we can connect it with remainder theorem or factor theorem? Let us try to find the speciality of the question first. A question is p of x ke যখন x minus 1 দিয়ে divide করছি, that's a 1 degree divisor. তাতে remainder আসার কথা lesser degree, that means constant. It has maintained to be so. Even যখন x plus 1 degree divisor দিয়ে divide করেছি, the remainder is supposed to be a constant and it has happened to be so minus 1. But এটা দিয়ে আমরা px তো directly identify কিছু করতে পারছি না. But we can definitely correlate it through the remainder theorem. Remainder theorem কি বলছে, যে কোনো polynomial p of x কে যদি x minus alpha দিয়ে divide করো, the remainder is supposed to be p of alpha. তার মানে p of x এ x এর জায়গায় 1 বসালে তুমি যে ভ্যালুটা পাও that is 5 বা p of 1 is 5 বলতে পারি. On a similar note, p of x ke x plus 1 দিয়ে divide করলে what we are supposed to get is p of minus 1 and that value is minus 1. তাহলে p is such a 5-degree polynomial যেখানে ভেরিয়েবলের জায়গায় 1 লিখলে 5 পাবো আর ভেরিয়েবলের জায়গায় minus 1 সাবস্টিটিউট করলে আমরা minus 1 রেজাল্ট পাবো. But that's not helping us to get to the result. So there is one more speciality yet to explore. Last time divide কি দিয়ে করছি? What was your last divisor? Is it somehow special in this question? X plus 1 and x minus 1, the earlier two divisor been multiplied together to create the new divisor. But degree of this new divisor is 2. একটা 2 degree divisor কোন কোন ডিগ্রি রিমাইন্ডার দিতে পারে? 1 degree দিতে পারে অথবা 0 degree দিতে পারে. So highest degree feasible is 1 degree. Okay, so by division algorithm we can definitely mark as per Newton's division lemma that dividend p of x is divisor x square minus 1 into some quotient of x added with the remainder which is at most of degree 1 as per as per Euclid's division lemma. Can you stick to this part? Now the major problem is we don't know about px much. We don't know anything about q of x and still we do have two unknowns to be decided from here. A or b o jani na. Even it is not guaranteed that it is supposed to be 1 degree polynomial, 0 degree hote pare. So that's not problematic because a and b being unknown, a jodi 0 hoye jay then it will be a constant remainder. যদি b 0 হয়ে যায় তাহলে only degree 1 term of x as remainder হতেই পারে or maybe a and b both non-zero, সে তো বার করলেই জানা যাবে. But major issue is we don't know about px, we don't know anything about q of x. p of x ই জানি না তো কোশ্চেনটার কি করে জানবো? But the help is this is exactly the multiplication of earlier two divisor যেখানে তুমি x এর জায়গায় 1 বা -1 বসালে কি পাবে? এই এক্সপ্রেশনটায় 0.
তাহলে qx যদি আমি নাও জানি, মানে q of 1 বা q of -1 যদি নাও জানি, তার কোনো ইম্প্যাক্ট আমাদের অবধি পৌঁছবে না। We know p of 1, right? And p of -1, x এর জায়গায় 1 বসালে p of 1 as per this expression supposed to be 0 plus a plus b, and it was given with value 5. On a similar note, this information guarantees p of -1 as per value substitution from the right hand side is going to be 0 minus a plus b and known with value -1. So you know a plus b, you know minus a plus b value. Is it sufficient to get them individually? Like if you add, you will get 2b first. So that gives you b is equals to 2. And a plus b 5 gives you the excess of 3. So a3 and b2 can give you the actual remainder as 3x plus 2. Is the process okay? Clear to all? সবাই ফলো করতে পারছি এটা? স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার এখানে আরেকবার বুঝিয়ে দেবেন যে x ইকুয়ালস টু 1 কেন ধরলাম? আচ্ছা, তুমি ইনফরমেশন গুলো থেকে কি কি জানতে? কি করব তার পুরোটাই ডিপেন্ড করবে কি কি জানি তার উপর। কোশ্চেনটা একবার পুরোটা পড়ো, দিয়ে আমাকে বলো কি কি ইনফরমেশন তুমি কোশ্চেন থেকে অ্যাক্সেস করতে পারছো। যে p অফ x একটা 5 ডিগ্রি পলিনোমিয়াল হবে। ওকে, যদি এই p অফ x টাকে আমি x মাইনাস 1 দিয়ে ডিভাইড করি, তাহলে আমরা রিমাইন্ডার 5 পাবো। আচ্ছা ধরে নাও এই 5টা বলা নেই, তাহলে আমরা রিমাইন্ডারকে কি লিখতে পারতাম? p অফ x মাইনাস 1, নো স্যার। ভালো করে দেখো একবার, রিমাইন্ডার থিওরেমটা পড়ে নাও। ইয়েস স্যার, p অফ 1, ওকে স্যার, আন্ডারস্টুড। p of 1, ভেরি গুড। আর একটা ইনফরমেশন আছে, সেখান থেকে দেখো। ইয়েস স্যার, এখানে when divided by, আর যদি x প্লাস 1 দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে রিমাইন্ডার ইজ মাইনাস 1, মিন্স p অফ, যদি এই -1টা নাও দেওয়া থাকতো, স্টিল উই কুড হ্যাভ রিটেন দ্যাট অ্যাজ Yes, p of -1। ইয়েস স্যার। তাহলে আমরা বলতে পারি p Okay, of sir. 1 এর ভ্যালু গিভেন অ্যাজ 5 আর p of -1 এর ভ্যালু গিভেন অ্যাজ -1। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। সো আমরা মাত্র দুটোই ভ্যালু সাবস্টিটিউট করতে পারি, তাই না? এছাড়া অন্য কোনো ভ্যালুর জন্য আমরা রেফারেন্স জানি না। Is it okay to all? Just a last question of similar variation. Get it done quickly. This time the question is p of x is a 7-degree polynomial such that its leaves remainder 4 when divided by x minus 2 and 1 as the remainder when it is divided by x minus 1. You need to find the remainder if p of x is divided by x square minus 3x plus 2. Is the question co-matchable? Last যেটা করলে তার সাথে ম্যাচ করা যাচ্ছে ইনফরমেশন? Okay, try it quickly. হ্যাঁ প্রিয়ান স্যার একবার বলবে। স্যার অ্যান্সারটা কি 6x + 7? না 6x + 7 ঠিক না। এখান থেকে 3x minus 2. Sir, Very 3x good. minus 2 তো? Yes, the 3x answer. minus 2, 3x sir. minus 2. That's right answer. Okay. Proceeding will again be the same. We will consider as per the speciality that the new divisor is the product of the earlier divisors. So p of x can be written as divisor 3x, sorry, divisor x square minus 3x plus 2 into q of x added to the assumed remainder ax plus b. As per Euclid's division lemma, we can write that. And then the two values we are informed with is p of 2 and p of 1. Gives you two information as 2a plus b to be marked as 4, whereas a plus b to be marked as 1. Okay. Solving these two information, we can get to a is equals to 3. The subtraction is going to give you a is equals to 3. And as a carry forward result, b can be marked as -2.
So the final remainder is going to be 3x minus 2. Is that okay? আজকের ক্লাসে যা যা ডিসকাস করেছি সবাই ফলো করতে পেরেছো? ইউক্লিড ডিভিশন লেমা দিয়ে এই পার্টটা যেটা করছি দ্যাটস মেজরলি দি রিমাইন্ডার থিওরেম অ্যাপ্লিকেশন। এটাতে আরো বেটার ভার্সন হতে পারে, আরো ডিফিকাল্ট ভার্সন। আমরা আস্তে আস্তে এটাতে ডিফিকাল্টি বাড়াতে থাকবো। Firstly, be accustomed with the process and most importantly, Orner's method of synthetic division. এটা বেস্ট টাইম সেভিং মেথড, বাট এর জন্য প্র্যাকটিস মিনিমাম 10 কোশ্চেন্স ফ্রম দি স্কুল বুক। ডাজন্ট ম্যাটার কোশ্চেন গুলো আগে লং ডিভিশন মেথডে করেছো কিনা, বাট দ্যাটস ম্যান্ডেটরি ফর অল। এটুকু করে নিও, তাহলে ওয়েল অ্যাডাপ্টেড থাকবে। খুব সাংঘাতিক কিছু না, প্রসেস অ্যাডাপ্টেড হলেই তারপর দেখবে প্রসিডিংস ফাস্টার হয়ে যাবে। এক্সকিউজ মি স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার সিনথেটিক ডিভিশন কি তখনই অ্যাপ্লিকেবল যখন ডিভাইজারে আমাদের হাইয়েস্ট ডিগ্রি 1 থাকবে? Yes, not just highest degree 1, but precisely highest degree 1 with leading coefficient 1. আরো কয়েকটা ভেরিয়েশন আছে, সেগুলো আমরা পরে শিখবো। আচ্ছা। Okay, thank you everyone.